I think what Manoj has done in the last few years has been amazing. I think this is the seventh center, right? So seventh center, and he is expanding in all over Bangalore and Karnataka, and that too in regional language, Kannada. So people who are wanting to enter into stock market don't enter without knowing the knowledge, because we all entered without the knowledge. Please go through the proper learning, and since he is also now SEBI registered, please make use of that opportunity, learn properly, and then invest wisely. So don't start trading, start from one by one step. First learn, invest, and then take it next to the level of trading. And I think in the long run, if you are there in the markets, it will definitely help you a lot. And congratulations to you and your team. Manoj sir ಅಂತವ್ರು ಸಿಗೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುಣ್ಯ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್ ಸರ್ ತರಹೆ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ತಕ್ಕ ಎಥಿಕ್ಕು ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಥಿಕ್ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ನಾನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡನಾಗಬೇಕು, ನಾನೊಬ್ಬ ಬೆಳೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚಕ್ರವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕ್ಕೊತೀರಿ, ಈಚೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಿಂದ ಬರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಬೇಕು ಹೊರತು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ BBMP ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬರಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಇದಂದರೆ ನಮ್ಮ TDM ಆ ಕಡೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ಒಂದು IPO ಲಾಂಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್.
I was inspired with Shiva sir. The way he trades within seconds. You know, stock market is all about seconds and minutes. You know, the life will change. For someone, the life will change in a negative way. Someone, it will change in a positive way. But over a period of time, if you gain a knowledge, proper knowledge, and if you have a risk management, so definitely it's all about risk management. If you can manage risk, because most of us, whenever it is in a loss, we'll say, let me wait. Whenever in a profit, we'll exit at a very quick moment. But we'll learn from Scalper Shiva sir today. It's our honor to have a Shiva sir here. Definitely we'll enjoy this session. For me, scalping is all about like in getting out. Okay, so my trades will be mostly 3 to 5 minutes, nothing beyond that. So if the market is open, no, so I will see which way the market is going today, if it is bullish or bearish. This is my software where we use the OI, like an open interest data. So for the futures and options market, open interest data is very relevant. Why? Because all the positions are getting created based on the open interest only. Someone creating a position and then someone buying it, someone selling it, that's how it is. So what we normally do is we look at the data here. This is the chart, right? I will show you the chart which I use. So this is the Nifty chart. So if you look at it, morning market had a gap up of almost 120 points. From there it has been continuously going up. So when you look at this data, it is clearly giving you a clue. Today is a trending day. So how will we know it is a trending day? It is not breaking the super trend or VWAP today, and then it is continuously moving up. So in this scenario, what I do is, I will buy here. I will look for every dip. So if there is a market opportunity coming near to the support territory like the super trend, WMA or the VWAP, then we go and buy at this territory. Okay, so these are the important levels wherein I look. Then what I do is, I go into the broker terminal. This is our one-click trading platform, and then we take trades. So today, like say for example, tomorrow is BSE expiry, Sensex expiry, right? So it is on 25th. What we normally do is, earlier I used to trade in Bank Nifty. Nowadays we are trading in the Nifty actually. So this is my opening trade today. So if you look at it, my trade, what is the timing here? 9:15:25. This is buy. And then what time I sold it? 9:15:50 and 9:16:60. How many minutes I was there? Not even 1 minute. 35-40 seconds. That's it. The next trade again I entered at 9:17 and then exited at 9:18. 9:48 exited at 9:49. So with a capital of around 43 lakhs, how much we have made? We have made around 62,000. How much is that? 1%. So 1% done, then like, and since Manoj called me, then I have to get ready and come here. So day by day is over. That is how you needed to do it. Okay, so you should not be worried about anything. Like, and we just needed to see the market. Now if you look at the market, it has been continuously going. Sometimes I will feel that we bought it at 300, the market has gone to 500, 600. Don't have that in mind. We can't capture the entire bottom or the top. That is not possible. Whatever the capital which we have to set a target and achieve that and get out. Imagine if you are able to make around 1% every day. Out of 20 days, even if you make for 12-13 days, that is close to 13%. In a year, you are making more than 150%. That is more than sufficient. In bank, we are getting only 7%. After taxes and other things, you will get only 5%. Here, 120, 130. After taxes also, you will get around 70-80%. But only thing is, set your limitations low and then achieve it. Out of the 60,000, do you think we'll be able to spend in Bangalore today? Even if I go to best restaurant, maximum 5,000 rupees. Correct? Even if we stay in the best hotel also, we'll not exceed beyond 20,000. So we needed to set our expectations low and then keep doing it. Okay, so that is important. So in case if you wanted to see a live trade, how I do it, let's quickly see this particular strike. It went to a high of 559 and then it is coming back. So what I normally do is, in case if it is coming back, I look for the support trade. So I'll take 1 lot here, 2 lots here, 4 lots here, and I will keep this VWAP as the stop loss. Okay, VWAP will be like a very strong stop loss. All the major players, their major average will be here only.
Okay, so if there are buyers, this gap, no, this is the amount that they will be making today. So if the sellers are losing this much on the futures. So any seller on the future, he will be losing that much. As a buyer, that's the money that they will be making. So in this scenario, what I do, I normally go for a buy. So I'm just using a buy order here. You can see here, we were quickly buying it. I always place a stop loss and a target. So if you look at any particular trade, immediately my point stop loss is 200 points on either side. I'll place a stop loss and also the target. Then we keep buying it. So if it is coming lower and lower, we'll keep adding in the position. So currently you can look at the M2M here. Okay, so the fluctuation which is happening in the M2M. Since it is like in a screen, we are not able to adjust certain things. Now, when it is going above that 900,000 rupee profit, no, we can trail it. But I'm just looking to add some more. Since this market is like in a trending market, so there will be only 1 or 2 opportunities we might get. So use that opportunity to take that trade and then close it. So now if you look at it, it is coming lower. What I will do is I will wait for it. Further low, that will be really good for me. I can get it at a lower price. Can you see here? From 510, it has come to almost 480 now. I am buying it. Our average is now 497. Can it come towards 450, 440? Then it will be really good buy for me. Sometimes we may not be able to buy everything at one go. So we needed to plan it in such a way that like we have a stop loss and target so that we can buy within that range. Because this is the only opportunity today I might get. After this, if it breaks and goes here, no, it will get into averaging, like in a, what to say, no trade zone. So once it is coming here, make use of this opportunity, get out of the trade, make money, that's it, sit for the whole day. So is it coming here to the support territory? That is the area wherein I will average more. So now, if it is coming closer to my averaging level, what I will do is, I will square off some positions and then use that lower averaging to the next trade. Now if it goes to 440, because still it has not gone to the support territory. So what I will do, I will use that opportunity to get again into the trade. So your capital will be at least, you will not lose your, like in a say for example, deploy your entire capital. We have only deployed 245. So any time you have to manage your capital, you have to manage your risk so that you will be able to keep the prices closer to your territory. What was our loss when it went lower? It was close to 30,000. Now it has come to almost in the green. Now our average also has come down. So you needed to know when to average, when not to average. That is very important. I'm just waiting for one round of a move towards 475. Then we will give up some quantity and then run the remaining. It is now going towards 495. I'm keep trailing my stop loss. The position got closed. This is how you needed to trade. So trading will be fun and easy if you know how to do that. That's the only thing. So did you see that? So you may not be able to buy everything exactly. So you needed to look for the levels, keep buying and then make money. Okay? Come to this easy zone, I think we need to spend a lot of time, sir. That is what, like, since 2007 I have been trading, no? So more the time you are in the market, more the experience. But when you are into trading, don't feel pressured. Money is just a byproduct. Okay, if we keep thinking that I have to earn every trade, that's not possible. Some trades we will lose, some trades we will gain, but you needed to know when to enter, when not to enter. As Manoj pointed out, risk management is very key. What you can afford to lose, you needed to know. And then what is your strength? Play based on your strength. Okay, I am a scalper. He is a very good seller. Someone will be a good buyer. Someone will be a very good positional buyer. Someone will be an investor. We never know. Whatever that strength you have to play according to that. That is important. But yes, in future I will probably, like, whenever I get time, I will conduct some sessions actually online or offline, whenever that is possible. So I hope this would little bit of an insight actually, since I thought we are here. This would have been helping them actually. I use 3-4 strategies actually. One is the 2-candle theory. Whenever there is a breakout happening, I go and take a trade. Then in the OI expiry day strategy, so one day before the expiry, we decode the data OI, which side the sellers are more, which side the sellers are higher, then we take the trade. In the morning, we normally use open and high strategy. It's a scalper. If you're trading in 5 minutes or 15 minutes, by the time the action would have been happening. Now, if you look at it,
it went to 500 odd levels, again coming back to 450. If you are an intraday player, you would be holding and then you would have lost like in profit whatever that was there. As a scalper, now I can again re-enter, right? So I can use now this profit for my next trade. Okay, so I can risk up to this much. Now I know I can use this 11,000 or 12,000, whatever that comes, it is going to be extra for me. I can also set up like this. My target, I will keep it at 85,000. And my stop loss, I will keep it at around 72,500. Oh, sorry, maybe 70. I will set an auto to stop loss. Now what will happen is, this is the maximum my profit that is going to be there with me. I am keep targeting for the stop loss. Maximum I can take home today is 70,000. So earlier it was 62, 63,000. Now we are getting 8,000 more. I am ready to risk this much. So with this, I can average my position, do whatever you want. Even when you make money, don't try to go and lose everything. Okay, set a target. If you are making 10,000 today, out of that 5,000 at least you should take home. 5,000 you can take a risk. But some people, what they do is, they make money in the morning, second half they lose everything. Positional, like in a BTST, you can do it. BTST, when I do it, when I take the trade, no, market needed to close at the day's high. Open interest either closing at day's high or day's low in the futures. So Nifty futures or Bank Nifty futures, you see whether the market is closing at the day's high. Open interest also closing at the day's high or day's low. Day's high means long build up, day's low means short covering. Then we can carry forward the BTST position. Next, on the short side, market closing at the day's low and open interest closing at day's high or day's low. That means short build up or long unwinding. So if we have these two combinations, then we can. I think now our trailing stop loss got hit and then it closed around 74,000 actually. So I don't need it to track, right? When we control all these things, the system will automatically give you that. Usually, whenever we take a trade, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು 100 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೈ ಮಾಡಿರೋದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 250 ರೂಪಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 250 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ, ಇನ್ನೂ ಬಿದ್ದರೆ ಬಾಟಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆವ್ರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾದರೂ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರ್ಯಾಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬೈ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಬಂದರೆ 50% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೀವು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ನೆವರ್ ನೋ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫರ್ದರ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಝೋನನ್ನು ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಯೂಶಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆದವಾಗ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್. ನೀವು ಆವ್ರೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪೀಕಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಅಂದರೆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಈಸ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 6 months. ಎಲ್ಲರದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಡೌನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ನೋಡಿ 20% ಲಾಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆವ್ರೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ 1 ವೀಕಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರ್ಯಾಲಿಡ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 7-8 days ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರ್ಯಾಲಿಡ್ 1600 1800 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1600 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರ್ಯಾಲಿ. 21,900 ನಾವು ಟುಡೇ ಇಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಟ್ 23,600. ಸೊ ಹ್ಯೂಜ್ ರ್ಯಾಲಿ. ಸೊ ಆವ್ರೇಜ್ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಇದರ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮ್ ಟು ಓನ್ಲಿ 10%. ಸೊ ನಾನು ಯೂಶಲಿ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆವ್ರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. 21,800 ವಾಸ್ ಅ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಝೋನ್ ಅಂತ. Many people ask me, sir, how is your portfolio looking like? This market is like really bad and other things. Still my portfolio is gaining. Why? You needed to manage in such a way. Many portfolios will be still down by 15, 20 or 30%. We are still like in almost 1.41 profit, year 72. You have to be balancing it out. Okay, you have to enter, adjust your positions and then exit the positions. So I mostly trade in the large caps and then ETFs only. So that is a safe bet. Someone who's wanted like in investing, that is a safe bet actually. Take slow, start small, don't be in a hurry. For me, it took several years. I'm telling you, training and trading, everything will take its own time.
Every business, it will not grow in one day. Only in movies we will see the people like riding a cycle. Within the end of the song, you will become a millionaire. But in real life, it will not happen. Take it very slow. You have people who can guide you. Take the learning, follow the process, keep on doing it. After 3-4 years, you will definitely see some good success actually. Thank you all so much. I think when I started the markets, we didn't had this many opportunities in terms of learning actually. I think what Manoj has done in the last few years has been amazing. I think this is 7th center, right? So 7th center, and he is expanding in all over Bangalore and Karnataka, and that too in regional language, Kannada. So people who are wanting to enter into the stock market, don't enter without knowing the knowledge, because we all entered without the knowledge. Please go through the proper learning, and since he is also now SEBI registered, please make use of that opportunity, learn properly, and then invest wisely. So don't start trading, start from one by one step. First learn, invest, and then take it next to the level of trading. And I think in the long run, if you are there in the markets, it will definitely help you a lot. And congratulations to you and your team. Keep growing and keep rocking in the markets actually. Thank you. ಮನೋಜ್ ಸರ್ ಅಂತವ್ರು ಸಿಗೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುಣ್ಯ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್ ಸರ್ ತರಹೆ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕ ಎಥಿಕ್ಕು ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಥಿಕ್ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ನಾನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡನಾಗಬೇಕು, ನಾನೊಬ್ಬ ಬೆಳೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು TIDI ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ. 60,000 ಕಟ್ಟಿ ಸಾರ್ ಹತ್ರ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಕಲಿತು ಇಂಟ್ರಾಡೇಲಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡನಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಬೇಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲ್ತಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಂಟ್ರಾಡೇಲಿ ನಾವೇನು ಇನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೆಂಕಿ ಸುಡುತ್ತೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೂ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ, ನಾನು ಗಂಟಾಗೋಶ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಂಬ್ತೀರಾ? ನನಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಡೋದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಡಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ನಾನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಅದು. ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕಲ್ತಿರೋದು, ಮನೋಜ್ ಸರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗುರುಗಳಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಗುರುಗಳಿಂದ ಕಲಿತು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು 10 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದೇ. ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚಕ್ರವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕ್ಕೊತೀರಿ, ಈಚೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರೀ 6,500 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಿಂದ ಬರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಬೇಕು ಹೊರತು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಯಾರೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ದುಡ್ಡು. ಲೋನ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕೋದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇತ್ತ 500 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ, ಒಂದೇ ₹1 ಹಾಕಿ. ಇವತ್ತು ₹1 ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. KR ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸು, ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸು ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದರೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಮೈನ್ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ಸು ಸುಮಾರು ಜನ ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಬಂದು ಟ್ರೈನಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್, ತುಂಬ ನಮಗೆ TIDI ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಹುಬ್ಳಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಈ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಸರ್. ನಮ್ಮಂಥ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ
ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಸರ್ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಅಡ್ರೆಸ್, ಕಾಡ್ಗೋಡಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. MVJ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಪೋಸಿಟು, ತುಂಬ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈಸಿ ಇದೆ, ಮೆಟ್ರೋ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಕಲಿಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪೃಥ್ವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, TIDI ಅಕಾಡೆಮಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಸರ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ BBMP ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬರಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಇದಂದರೆ ನಮ್ಮ TIDI ಆ ಕಡೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ಒಂದು IPO ಲಾಂಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 8 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಜಾಜಿನಗರ, JP ನಗರ, ಯಲಹಂಕ, ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕೂಡಲೇ 500 ರುಪೀಸ್ ಟೋಕನ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೀಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ 3 ಡೇಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ. ಶುಕ್ರವಾರ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2 ಗಂಟೆ, ಶನಿವಾರ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆ, ಭಾನುವಾರ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾವುದಿದೋ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಉಚಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ 8 ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ರೀ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಡಾರ್ಕ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರಾ. TIDI ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಷೇರು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್. ಬನ್ನಿ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮಸ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊಂದಲವಿದೆಯಾ? ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರಲಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ TIDI ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.